புன்னகையோட good morning ma'am அப்படினு சொன்ன உடனே I'll say thank you Amrit because you have completely lit the whole class. நீ சிரிச்ச அடுத்த நிமிஷம் கிளாஸே பெருசாயிடுச்சுடா அப்படினு சொல்லுவேன். Now what next? Just because a student is visually challenged, I am not here to sell sentimental nonsense. உடனே ஐயோ பாவன் சொல்லல. He was the top scorer not by chance but by choice. ஒரு visually challenged student உடைய problems என்ன உங்க யாருக்குமே தெரியாது because you are all in a technical institution where vision is imperative, vision is mandatory. கண் பார்வை அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வேணும். எங்களுக்கு அப்படி கிடையாது. Arts and Science காலேஜில் humanities majorக்கு வரும்பொழுது where there is no lab work, visually challenged, and I got to know so much about this boy because எல்லாரும் assignment submit பண்றதுக்கு 5 நாள் முன்னால Amrit will submit his assignment and I will ask him, how did you manage Amrit? He'll say, ma'am, I can't do anything ma'am, I have to go ask for help. இல்லையா ma'am, I will record my voice, I'll submit my assignment in the form of a cassette which you can listen and give me score. I was always moved, and ours is an autonomous institution where it's always possible not to have vertical mobility but also horizontal mobility, lateral mobility. Venuna, we used to call it cafeteria system of education, a buffet system of education. கையில ஒரு தட்டை வச்சிட்டு கல்யாண வீட்ல உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்க எடுத்துக்கிற மாதிரி, apart from your own major you can go choose whichever subject you fancy. And Amrit took 8 extra papers from his second semester to his 5th semester. He is a visually challenged child, took 8 extra papers including a paper with the computer science department, the paper called office automation. We were so surprised by his conviction, we were so surprised by his perseverance, and he was a terrific guitar player, a great vocalist, and he has already produced lots and lots of cassettes. ஒவ்வொரு நாளும் அவனை பார்க்கும்போது the rest of the students will always feel, and a boy with a terrible sense of humor. மொழி தெரியாது, தமிழ் தெரியாது, கண்டிப்பா ஊர் விட்டு ஊர் உள்ள வந்து உட்கார்ந்திருக்கும், கண் தெரியாது. இந்த சூழ்நிலையில boy could stand tall and towering. Whenever there was an awards day, Amrit always used to get a standing ovation because he proved to the rest of the children that if there is a will, there is always a way. And it is just not a way in all written capital letters. அவ்வளோ ஒரு பிரம்மாண்டமானது. ஒவ்வொரு தடவையும் as a tutor I used to clap my hands. And we have the habit of sending a tutorial letter home. வீட்டுக்கு ஒரு கடிதம் அனுப்புவோம். அந்த கடிதத்தில் உங்களுடைய அட்டெண்டன்ஸ் இருக்கும், உங்களுடைய மார்க் இருக்கும், இது எல்லாமே இருக்கும். But unfortunately, it was always in Tamil. And I got special permission because this little boy was sent by the Bhutan embassy here. It was the Bhutan government which was sponsoring him, and I said, may I be permitted to write a wonderful letter of appreciation to the Bhutan government for sending such a wonderful individual abdin. Avlo remarkable ana oru paiyan. Seri, now what is he and where is he? Innunum parunga, visually challenged. When Professor Appukutti was making an observation, you have to have the studies, you have to have your work, and you have to have smart work, you have to have perseverance. முடிக்கும் போது சொன்னார், இந்த நாட்டுக்கு ஏதாவது பண்ணணும். அவ்வளோ தூரத்துல இருந்து வந்து என்னுடைய அமிர்த் பஹாதூர் சுபாவை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போகும்போது ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்டுக்காக தான். Whenever a visually challenged student writes an examination, do you know what really happens? We run around the place to get a scribe. அவருக்கு பதிலாக எழுதுவதற்கு ஒரு ஆள் வேணும். A scribe has to be there. Rules என்னன்னு தெரியுமா? A scribe should not be related to the candidate. A scribe should not be related to the subject of the candidate. ஒரே ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க. கண்ணை மூடிக்கிறீங்க, நான் உங்க ஸ்கிரைபா வந்து உட்கார்றேன், எனக்கு உங்களோட எந்த சொந்தமும் கிடையாது, I am not related to you nor am I related to your subject. உங்க படிப்பு பத்தி எனக்கு எதுவும் தெரியாது. And you close your eyes and you start dictating the answers. How sure will you be? How confident will you be? Because I am a non-technical person. உன்னுடைய வார்த்தைகளோட ஸ்பெல்லிங் கூட எனக்கு தெரியாது. நீ கண்ணை மூடிட்டு எழுதும் போது நான் கையை மடிச்சு வச்சுட்டு பேனாவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கூட உட்கார்ந்திருக்கலாம், சோம்பல் முறிக்கலாம், எங்கேயாவது பராக்கு பார்க்கலாம். You don't even have a choice of verifying whether I write or not. ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். 3 மணி நேரம் நீங்களாம் எக்ஸாம் எழுதுறீங்கன்னா விஷுவலி சேலஞ்ச் சைல்டுக்கு 4 மணி நேரம் கொடுப்போம் நாங்க. And Amrit used to do it so beautifully well. He lost his eyesight when there was an epidemic in Bhutan. Bhutanல ஒரு எபிடமிக் வரும்போது 6 வயசு குழந்தையா கண் தெரிஞ்சிட்டு இந்த பையன். When there was an epidemic, he lost his parents and lost his eyesight. ஒரு நாள் கூட
not even a single day have